Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Okay, Vananga? Yes, Guru Maharaj, it's some information came that it will be only evening time, only kirtan. Bhagirath Prabhu, he just give different information. That's why a little bit I become a little agitated, because my plan was another one, but he's here. Why he's wrote that kirtan at evening time you will give kirtan at evening time, and it will also in kirtan after this, after our class. Not immediately. I think we gave time here 6:45, so that's about 2.5 hours from now. Yeah, it comes to 6:45, so 4:40, 3:45. Right, but I mean, what did he tell you? I mean, lecture is going on. Okay, I'm happy. Yeah, I didn't advertise kirtan. Well, if he advertised it, that's up to him. But I just said I'll give class. Bhagirath Prabhu, he just make this little bit confusion. He makes confusion a little bit by his information. That's why. Okay, well, what can I say? Okay, what's the verse number? Very much. I hope, I guess that this is last one was 84. We just read this different 16 spiritual energies. We have read it, right? We listed these 16 spiritual energies, and in the different acharyas, they give different names of that. Which chapter are we in? 5. Chapter 5. 5 chapter. Sorry, this book, I mean, it doesn't have a marker, this book. So 585, what you said? 80? 85, 80, 84 have read already, I guess, as much as I remember. Четвертый мы не читали разве, да? So that's, we have to start, we can start from 84. Just a minute, please. То есть я поняла, киртан-то будет, да, сегодня вечером, да? Вы о чем говорили? Он не знает. Гуру Махарадж сказал, я не знаю. Я, говорит, вот только сказал про класс сегодняшний. А насчет киртана это уже не знаю, откуда эта информация. Ну, видимо, разговор был какой-то, но он сказал, я пока про класс только говорил, что будет класс. Okay. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, so Adi Lila chapter 5, text 84. Jagre Paurusham Rupam Bhagavan Mahadadibi Samputam Shodasa Kalam Ado Loka Disrikshaya. In the beginning of the creation, the Lord expanded himself in the form of the Purusha incarnation, accompanied by all the ingredients of material creation.
First, he created the 16 principal energies suitable for creation. This was for the purpose of manifesting the material universes. Так, 84 стих. На заре творения Господь принял образ Пуруши, и вместе с ним появились все составные части материального мира. Чтобы создать материальные вселенные, он прежде всего пробудил 16 главных энергий творения. Purport. Yeah. This was for the purpose of manifesting material universes, right? Yeah. Purport. This is a verse from Srimad Bhagavatam 1.3.1. Это стих из Шримад Бхагаватам 1.3.1. The commentary of Madhava on Srimad Bhagavatam mentions that the following 16 spiritual energies are present in the spiritual world. Мадхвачарья в своем комментарии к Шримад Бхагаватам перечисляет 16 духовных энергий, действующих в духовном мире. 1 Shri, 2 Bhu, 3 Lila, 4 Kanti, 5 Kirti, 6 Tushti, 7 Gir, 8 Pushti, 9 Satya, 10 Gyana, 11 Jaya Utkarshini, 12 Vimala, 13 Yoga Maya, 14 Pravi, 15 Ishana, and 16 Anugraha. Итак, это 16 энергий. Первая Шри, вторая Бху, третья Лила, четвертая Канти, пятая Кирти, шестая Тушти, седьмой Гир, восьмой Пушти, девятая Сатья, десятая Гьяна, 11 Джая Уткаршини, 12 Вимала, 13 Йога Майя, 14 Прахви, 15 Ишана и 16 Ануграха. In his commentary on the Lagu Bhagavatamrita, Sri Baladev Vidyabhushana has said that the above energies are also known by 9 names. В комментарии к Лаху Бхагаватамрите Шри Баладева Видьябхушана пишет, что эти же энергии известны под 9 названиями. 1 Vimala, 2 Utkarshini, 3 Jnana, 4 Kriya, 5 Yoga, 6 Pravi, 7 Satya, 8 Ishana, and 9 Anugraha. 1 Вимала, 2 Уткаршини, 3 Гьяна, 4 Крия, 5 Йога, 6 Прахви, 7 Сатья, 8 Ишана, 9 Ануграха. In the Bhagavat Sandarbha of Srila Jiva Goswami, text 103, they are described as Sri, Pushti, Gir, Kanti, Kirti, Tushti, Ila, Jaya, Vidya, Maya, Samvit, Sandini, Hladini, Bhakti, Murti, Vimala, Yoga, Prahvi, Ishana, Anugraha, etc. В Бхагават Сандарбхе, текст 103, Шрила Джива Госвами называет их Шри, Пушти, Гир, Канти, Кирти, Тушти, Ила, Джая, Видья, Майя, Самвит, Сандини, Хладини, Бхакти, Мурти, Вимала, Йога, Прахви, Ишана, Ануграха и так далее. All these energies act in different spheres of the Lord's supremacy. Все эти энергии действуют в разных сферах под присмотром Господа. Next text. Yadyapi sarvashrayati ho tanhate samsara antaratma rupeti ho jagat adara. Although the Lord is the shelter of everything, and although all the universes rest in him, he as a super soul is also the support of everything. Хотя Господь прибежище всего сущего, и тот, в ком покоится все вселенные, Он хранит этот мир, пребывая внутри всего, как сверхдуша. Prakriti sahite tara ubaya sambandha tatapi prakriti saha nahi sparsha ganda.
Although he is thus connected with the material energy in two ways, he does not have the slightest contact with it. 86-й текст. Хотя эти два свойства связывают его с материальной природой, он никак не соприкасается с ней. Purport in the Laghu Bhagavatamrita, Srila Rupa Goswami, commenting upon the Lord's transcendental position beyond the material quality, says that Vishnu, as a controller and superintendent of material energy, has a connection with the material qualities. Описывая трансцендентное положение Господа, неподвластного влиянию материальных гун, Шрила Рупа Госвами объясняет в Лагху Бхагаватамрите, что Вишну, как владыка и повелитель материальной природы, имеет определенную связь с ее качествами. That connection is called yoga. И эта связь называется йогой. However, the person who directs a prison is not also a prisoner. Однако, когда начальник тюрьмы Similarly, эта связь называется йогой. Однако, когда начальник тюрьмы не является заключенным, как начальник тюрьмы не является заключенным, так и Вишну, Верховный Господь, управляя наделенной гунами и материальной природой, никак не соприкасается с ее гунами. Similarly, although the Supreme Personality of Godhead Vishnu directs or supervises the qualitative nature, he has no connection with the material modes of nature. The expansions of Lord Vishnu always retain their supremacy. They are never connected with the material qualities. Экспансия Господа Вишну всегда властвует над всем сущим, оставаясь незатронутыми влиянием материальных гун. One may argue that Mahavishnu cannot have any connection with the material qualities because if he were so connected, Srimad Bhagavatam would not state that material nature, ashamed of her thankless task of acting to induce the living entities to become averse to the Supreme Lord, remains behind the Lord in shyness. Кто-то может возразить, сказав, что у Махавишну вообще не может быть связи с материальными гунами, ибо, как говорится в Шримад Бхагаватам, материальная природа, стыдясь своей неблагодарной задачи воспитывать в живых существах неприязнь к Верховному Господу, всегда прячется у него за спиной. In answer to this argument, it may be В ответ на это можно сказать, что слово «гуна» означает регулирование. Lord Vishnu, Lord Brahma, and Lord Shiva are situated within this universe as the directors of the three modes, and their connection with the modes is known as yoga. Господь Вишну, Господь Брахма и Господь Шива управляют Вселенной, управляют во Вселенной гунами природы, и их связь с этими гунами называется йогой. This does not indicate, however, that these personalities are bound by the qualities of nature. Но это вовсе не значит, что они подвержены влиянию сопутствующих материальных гун. Lord Vishnu specifically is always the controller of the three qualities. В особенности это относится к Господу Вишну. Он всегда повелевает тремя гунами. There is no question of his Не может быть и речи о том, чтобы они как-то влияли на него. Although the causal and element supplying features exist in material nature, by dint of the glance of the Supreme Personality of Godhead, the Lord is never affected by glancing over the material qualities. We're reading. The last paragraph. Last paragraph. We have read not? Yet we are. Не может The быть и речи о second том. paragraph of the purport. Хотя где это? хотя материальная природа. Prachitayate.
Kamalakar, Prachitayati. Последний абзац. Хотя материальная природа обретает... Прости, I'm sorry, I haven't seen this. Хотя материальная природа обретает два свойства: быть причиной творения и порождать необходимые его компоненты, благодаря взгляду Верховной Личности Бога, сам Господь, взглянув на нее, не попадает под влияние ее качеств. By the will of the Supreme Lord, the in the material world take place, but there's no possibility of material affection, change, or contamination for Lord Vishnu. По воле Верховного Господа в материальной природе происходят самые разнообразные изменения, но сам Господь ни в коей мере не изменяется, не развивает материальных качеств и не теряет духовной чистоты. So in this connection, there is a story of Bhrigu Muni, how Bhrigu Muni was requested by the sages to ascertain who's the Supreme Personality, Brahma, Vishnu, or Shiva. В связи с этим есть история Бхригу Муни, когда мудрецы, собравшись, решили узнать, кто из трех божеств, Брахма, Вишну и Шива, главный, и они для этого делегировали Бхригу Муни отправиться и узнать. Because even the great sages, you know, they see Brahma, Vishnu, Shiva as all perhaps on one level. On the same level. Поскольку даже вот эти великие мудрецы, они могут видеть Брахму, Шиву и Вишну как находящихся на одном уровне. We can recall a story also of Atri Muni. Мы можем вспомнить историю также про Атри Муни. That he wanted a son like the Lord. Он хотел иметь сына, как Господь, подобного Господу. You know, therefore he worshipped the three personalities, Brahma, Vishnu, Shiva. Поэтому он стал поклоняться трем личностям: Брахме, Шиве и Вишну. So that indicates that he was seeing them all on a similar level. Это указывает на то, что он видел их троих как находящихся на одном уровне. And they eventually all appeared before him and told him that he would have 3 sons. И в конечном итоге они все трое явились перед ним и сказали, что у тебя будет 3 сына. Each of them being an expansion of each of those 3 deities. И каждый из его сыновей, из их 3 сыновей, каждый из них будет экспансией одного из 3 этих божеств. Therefore, one son was Soma, or the moon god, who is a partial expansion of Brahma. Поэтому один сын был Сомой, частичной экспансией, это бог Луны, частичной экспансией Господа Брамы. And another was Dattatreya, a partial expansion of Lord Vishnu. Следующим был Даттатрея, частичной экспансией Господа Вишну. And a third was Durvasa, who was a partial expansion. И третьим был Дурваса Муни, который являлся частичной экспансией Господа Шивы. Is that my internet or your internet is not good? Your internet. Mine, is it? Yeah. What to do? It's India. In India, it's always like that. Anyhow, so yeah, we can see that from that even a great sage like Atri Muni or other sages also, they kind of saw them all as being equal. That
but still they knew somebody must be supreme. That's why they asked Brigamuni to ascertain it. Ну, также точно и все другие мудрецы, подобно Матери Муни, они тоже, так сказать, видят их три эти божества на одном уровне, но в то же самое время они понимают, что кто-то же должен быть среди них главный, и поэтому они вот делегировали для этого Бригумуни. So he took great risk actually to serve the sages and to ascertain which of the three is the topmost. И он, конечно, Бригумуни взял определенный риск для того, чтобы дать мудрецам ответ и установить, кто же из этих трех является, в общем-то, верховным. So he committed offenses to all three. И он это начал делать с того, что он совершал оскорбление по отношению ко всем трем. To see their reaction. Увидеть их реакцию на эти оскорбления. So first of all, Brigamuni also, by the way, was a son of Brahma. И Бригамуни, он является в то же самое время является сыном Брахмы. So first he approached Brahma, isn't it? Who is his Yes. father, and he didn't offer his obeisances to the father as the son normally should. И первым, кого он обратился, это был Господь Брахма, и он не предложил поклоны своему отцу. And Brahma, he became upset, he became angry. И Брахма был очень расстроен и разгневался. Then he went to Shiva, who's actually his brother. Затем он пошел к Господу Шиве, который был его братом. And Shiva came forward to greet him and embrace him. И Шива подошел к нему для того, чтобы поприветствовать его и обнять его. And Brigamuni, he backed away, he said, "Don't touch me." Тогда Бригумуни он сделал шаг назад и сказал: не прикасайся ко мне. You are covered in ashes. You are surrounded by strange beings, goblins, hobgoblins, ghosts. Ты постоянно загрязнен тем, что ты носишь на себе постоянно пепел с крематориев, и тебя окружают всевозможные нечистые существа, разные там духи, привидения, с которыми сопровождают тебя. Skulls around your neck. У тебя вокруг шеи черепа. Keep away, keep away. Держи дистанцию. And Shiva became very angry. He took his trident and he was about to kill Brigu when Parvati stopped him. No, this is a Brahmana. You shouldn't kill a Brahmana. И Шива так разгневался, что выхватил свой трезубец и готов был уже его этим трезубцем пронзить, когда Парвати, она вышла вперед и сказала: ну, стой, стой, это все-таки Брахмана, его нельзя убивать. So the offense against Brahma was a mental offense, and the offense against Shiva was a greater offense. It was a verbal offense. Итак, оскорбление по отношению к Брахме это было оскорбление на уровне, так сказать, ума, ментальное такое оскорбление, непочтительность, а на уровне у Господа Шива он оскорбил уже
с помощью речи, словами. And the offense against, well, let's say he went to Vishnu and committed even worse offense, which is offense, a physical offense. И затем он пошел к Господу Вишну, и там он совершил еще более тяжелое оскорбление. Это физическое такое оскорбление. And Vishnu was lying down, and Lakshmi was massaging his lotus feet. He just stood on the chest of Lord Vishnu. И в это время, когда он пришел, Господь Вишну, он лежал, а Лакшми массировала ему стопы, и он подошел и поставил свою стопу прямо ему на грудь. But Lord Vishnu didn't get angry. Но Господа Вишну это нисколько не рассердило. Rather, he apologized to Bhrigu. I hope my hard chest hasn't hurt your soft lotus foot. Наоборот, он даже стал извиняться перед ним, говоря: я надеюсь, моя твердая грудь не повредила твою нежную стопу. And he seated Bhrigu nicely and washed his feet and sprinkled the water on his head and the head of his associates. И даже более того, он усадил этого Бригу Муни, омыл ему стопы, и этой водой еще обрызгал себе голову. И Лакшми. Although Lakshmi was not happy, and therefore it said that she doesn't favor the Brahmanas. Из-за этого поступка Лакшми не была удовлетворена, она не была счастлива от такого поведения и сказала, и поэтому она после этого перестала благоволить браманам. So from these incidents, Bhrigu Muni deduced that Vishnu is the supreme, and the sages accepted that conclusion. И вот после этих трех встреч Бригу Муни он заключил, что Вишну является верховной личностью, и это утверждение, это заключение Бригу Муни было принято всеми мудрецами. So there's no possibility of his being influenced by the material energy. He's always in this superior position. То есть в материальной энергии природы нет никакой возможности каким-то образом повлиять на Господа Вишну. Он, наоборот, он полностью свободен, он контролирует эту энергию. Whereas Brahma and Shiva, they might be sometimes, like very occasionally, become illusioned to some extent. Тогда как Брахма и Шива, они могут в какой-то степени подвергаться влиянию этих гун и попадать под их влияние, попадать в иллюзию в какой-то степени. As Brahma did when he chased after his own daughter, or when he stole away the calves and cowherd boys. So little bit bewildered. Как Брахма, он привлекся своей дочери, погнался за ней, или он украл телят и пастушков, когда Господь отсутствовал. И таким образом мы видим, что Господь Брахма, он может в некоторой степени попадать под влияние этих гун материальной природы. Or Lord Shiva became attracted by Mohini. А Господь Шива был привлечен красотой Мохини. Of course, these are pastimes of the Lord, but still we see Brahma Shiva might become a little bit affected, a little bit bewildered sometime, but Vishnu, he doesn't become bewildered. Конечно, это все является лилами Господа, но тем не менее мы видим, что Брахма и Шива могут в какой-то степени их сбивать с толку иногда гуны материальной природы, и тогда как Господь Вишну никогда не попадает. But I mean, we shouldn't
think that Brahma and Shiva are bewildered like ordinary living entities. It's Но мы not не like должны, that. но мы не должны никогда думать, что они также попадают под влияние, подобно обычным живым существам. Не так никогда не бывает. Они But when we необычны. compare them to Lord Vishnu, then we see there's a, you know, a little bit difference there. They're not quite on the same level. Но в сравнении с Господом Вишну мы можем понять, что все-таки они не находятся на одном и том же уровне, они отличаются. Okay, text 87. Etad ishanam ishasya prakriti sto pitad gunai nayujate sadatmastir buddhistadashraya. This is the opulence of the Lord. Although situated within the material nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and have fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. В этом величие Всевышнего, даже находясь в пределах материальной природы, он остается недоступным влиянию материальных гун. Точно так же не подвластны влиянию гун природы и те, кто предался ему и сосредоточил на нем свой разум. This is also the slightly different translation in the Bhagavatam itself. Немножко отличается от перевода в Бхагаватам. Вот первая песня 1.11.38. Есть отличие. This is the divinity of the personality of Godhead. He is not affected by the qualities of material nature, even though he's in contact with them. Similarly, the devotees who have taken shelter of the Lord do not become influenced by the material qualities. So you're reading in English, right? Yeah. It's a very similar translation, but it's a little. Да, это одинаково, но оно отличается. I will take Russian translation. 1.1.38. We can read just before you read it, read the text 37. The common materialistic conditioned souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that the Lord is affected by matter, although he is unattached. I have to read first 36 or 37? 37. Вот в 37 стихе говорится, что обыкновенные материалистичные обусловленные души полагают, что Господь является одной из них. По невежеству они думают, что материя воздействует на Господа, хотя в действительности он не привязан к ней. И 38 и 38 в этом божественность личности Бога. На него не влияют качества материальной природы, даже если он соприкасается с ними. Преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств. Okay, now text 88. E mata gita teha puna puna kai sarvada ishara tattva achintya shakti hoy. Thus the Bhagavad Gita also states again and again that the absolute truth always possesses inconceivable power. В Бхагавад-гите тоже не один раз говорится, что абсолютная истина обладает непостижимой энергией. Amita jagati bashi jagate amate na ami jagate vasi na ama jagate. Lord Krishna says, I'm situated in the material world and the world rests in me. But at the same time, I'm not situated in the material world, nor does it rest in me in truth. Господь Кришна сказал, я пребываю в материальном мире, и материальный мир покоится во мне. Но в то же время я нахожусь за его пределами, и по сути он не покоится на мне.
Purport: nothing in existence is possible unless energized by the will of the Lord. Комментарий. Ничто не происходит без воли Господа, наделяющего всех и вся необходимой силой. The entire manifested creation is therefore resting on the energy of the Lord, but one should not therefore presume that the material manifestation is identical with the Supreme Personality of Godhead. Все правильное творение покоится на энергии Господа. Однако это не значит, что материальный мир тождествен Верховной Личности Бога. A cloud may rest in the sky, but that does not mean that the sky and the cloud are one and the same. Облака находятся в небе, но это не означает, что небо и облака едины и не отличны друг от друга. Similarly, the qualitative material nature and its products are never identical with the Supreme Lord. Точно так же обладающая разнообразными качествами материальная природа и все ее порождения ни в коем случае не тождественны Верховному Господу. The tendency to lord it over material nature or Maya cannot be a feature of the Supreme Personality of Godhead. А Верховный Господь свободен от склонности наслаждаться материальной природой, Майей. When he descends to the material world, he maintains his transcendental nature unaffected by the material qualities. Когда он нисходит в материальный мир, он сохраняет свою духовную природу и остается неподвластным влиянию материальных гун. In both the spiritual and material worlds, he's always the controller of all energies. Где бы Господь ни находился, в материальном или духовном мире, он неизменно повелевает всеми энергиями. The uncontaminated spiritual nature always exists within him. Ничем не оскверненная духовная природа вечно пребывает в нем. The Lord appears and disappears in the material world in different features for his pastimes, yet he's the origin of all cosmic manifestations. Господь не сходит в материальный мир в различных образах, чтобы явить здесь свои игры, но при этом он все равно остается источником мироздания. The material manifestation cannot exist separate from the Supreme Lord, yet Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, in spite of his connection with the material nature, cannot be subordinate to nature's influence. Материальное творение не может существовать отдельно от Верховного Господа. Однако, несмотря на эту связь, сам Господь, Вишну, Верховная Личность Бога, никогда не попадает под влияние материи. His original form of eternal bliss and knowledge is never subordinate to the three qualities of material nature. Его изначальный образ, исполненный вечного блаженства и знания, не подвержен воздействию трех гун природы. This is the specific feature of the Supreme Lord's inconceivable potencies. Такова особенность непостижимых энергий Верховного Господа. Okay, Achintya Aishwarya E Janiya Amar Eta Gitar Arta Koila Prachar. O Arjuna, you should know this is my inconceivable opulence. This is the meaning propagated by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. У Арджуна знай, что в этом мое непостижимое могущество. Такова истина, провозглашенная Господом Кришной в Бхагавад-гите. Seta Purushayana Angsadharinam Chaitanya Shangi Se Nityanandaram. That Mahapurusha, Karanadakshai Vishnu, is known as a plenary part of him who is Lord Nityananda Balaram, the favorite associate of Lord Chaitanya. Этого Махапурушу, Каранадакшай Вишну, называют полной экспансией Господа Нитьянанды Баларамы, ближайшего спутника Господа Чайтаньи. Etanavam Slokir Arta Vivaran, Dasham Slokir Arta Shunadiyaman. I have thus explained the 9th verse, and now I shall explain the 10th. Please listen with rapt attention. Так я объяснил 9 стих, а теперь приступаю к объяснению 10 стиха. Пожалуйста, слушайте внимательно. Okay, we finished there today. Так, на этом Any мы question, any закончим. comment?
Вопросы или комментарии? Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои донаты. Вы в Вриндаване сейчас, да? Да. Да. А я вот хотел спросить, почему так мудрец Атри Муни не знал, кто такой Вишну по-настоящему? А вот даже вот Гаджендра, он когда обращался к Господу, он знал, что Вишну его спасет. Как вот так получается, что мудрецы знают, вернее, не знают, а слон знает? Простите, что так. Слышно, да? Нет. Да. Ну, может быть, какая лила в этом, Господа? Может, слон предан? Translate. Oh, sorry, Guru Maharaj. Why is that Atri Muni, he didn't know who is the supreme. He has to be check it by this story. We can see, but even we can see that another story how this Lord Gajendra, elephant Gajendra, he could recognize that Vishnu is a supreme, and he started to pray to him on the danger, at the time of danger, and he could recognize, but this great sages they couldn't, they can't. Why is that? Well, different sages are on different levels. Ну, разные мудрецы на разных уровнях, в принципе. I mean, Gajendra he was a great king. He was Indradyumna, so he was a great devotee actually. Ну, знаешь, Гаджендра, он был великим преданным, он большой в прошлом. Indradyumna. Индрадюмна, он был царем Индрадюмной. So he had realization of Vishnu's position. И у него была реализация по пониманию, по какого положения Господа Вишну. But you know, there are different sages. Some sages are on the level of Brahman, some sages are on the level of Paramatma, and some sages may, you know, worship the three guna avatars as equal level, and other sages recognize Vishnu as the supreme personality of Godhead. То есть некоторые мудрецы, они поклоняются, они на уровне Брахмана, некоторые на уровне Параматмы, а некоторым мудрецам вот необходимо вот пройти через вот. And third one, how you explained? I'm sorry, I already forgot. Well, some sages may recognize, you know, equally worship those three deities as they were doing, as Atri Muni did, as other sages, they were not sure who's. А некоторые мудрецы, они вот смотрят одинаково на всех трех, вот как Атри Муни, он не уверен, кто из них главный, и поэтому вот это все и происходит. And other sages, they are, you know, they see Vishnu as the supreme Lord. А какие-то мудрецы, они знают хорошо, что Господь Вишну является главным. And some sages, you know, they may think that Krishna is an incarnation of Vishnu, but Bhagavatam establishes that Krishna is the source of all incarnation. А некоторые думают, что главное, что Вишну, Кришна является инкарнацией, что Кришна является инкарнацией Вишну, и что именно Вишну и является как бы Верховным Господом. Спасибо, Гуру Махарадж, спасибо. Харе Кришна. But anyway, yeah, as you say, these are leelas, because they're in the Bhagavatam. Ну, так, значит, это лила, и поэтому эти лилы, они написаны в Бхагаватам. It says that some verse in Srimad Bhagavatam that truth is hidden
in the heart of the devotee. Nobody can detect this, can understand the real truth without the devotee of the Lord, because the truth is hidden in the heart of the devotee. He cannot find it in the scriptures. If he read all the Vedas all by his own way, it's not possible. But in this story, we see that he is directly approached to these three deities, and this is also some way, the direct approachment to the Lord. By that also he can be recognized. See, it is a statement of Srimad Bhagavatam that no one can understand the truth because it's hidden in the heart of the of a devotee of the Lord. По-русски. В Бхагаватам говорится, что истина, она сокрыта в сердце преданного Господа. То есть никто не может найти истину, не обратившись к преданному Господу. Но в этой истории мы видим, что мудрецы, они достигают этого понимания своими собственными усилиями. То есть обращаясь непосредственно к самому Господу и главенствующим божествам. Well, obviously here, I mean, Bhrigu Muni, he was empowered by the sages for that particular mission. So it's a very high level transcendental lila. Но так или иначе, несомненно, что Бхригу Муни, он был уполномочен обществом этих мудрецов для того, чтобы он получил ответ. Поэтому это очень такой был высокий уровень постижения истины. На высоком уровне находилось все это. He was also the son of Brahma. He was the brother of Shiva. You know, he was in a very high level family. Также он является сыном Брамы, братом Шивы, поэтому он находится на высоком достаточно уровне. So, I mean, you know, this is not an ordinary thing at all. Поэтому, ну, это необычная вещь, так иначе, совершенно необычная вещь. But generally, yes, we, you know, to develop Krishna consciousness, to understand the scriptures, we need to take shelter of the pure devotees of the Lord. Но в общем смысле говоря, конечно, можно сказать, что да, для того, чтобы обрести и понять истину, для этого человек должен обратиться к чистому преданному Господа, принять у него прибежище. Гуру Махарадж, Харе Кришна, спасибо большое. А я вот про реакцию Господа Шивы. Мы видим, что он хотел Бхригу Муни, ну, вообще убить, а его спасла мать Парвати. А в случае с Читракету там наоборот получилось. Господь Шива, ну, улыбнулся просто на то, что Читракету посмеялся над ним, а мать Парвати проклял, наоборот, не стала его как бы. Почему так они повели? Интересно. So also it's a very interesting point that in the case when, in this case, when Atri Muni offended to Lord Shiva, the Parv, and he wanted, Bhrigu Muni, he wanted to kill him. So Parvati, she stopped him because she protected Bhrigu Muni. But in the case when Chitraketu laughed when he saw that Parvati Muni, she's sitting on the lap of Lord Shiva in the assembly of sages. He laughed, and she Parvati became angry, and she cursed to the Chitraketu. And but Lord Shiva, he just protected to this
devotee. He said something to Parvati that he's a devotee. Doesn't matter what he's doing. Why is that? There's two cases, similar, some offense mentality, but the reaction of Parvati and Shiva is different. Well, this may show the advantage of having good husband or a good wife. Ну, это можно сказать, что это преимущество, показывает на преимущество, когда есть преимущество хорошего мужа или хорошей жены. And you know, anybody may get offended, but if the partner cools the person down, that's very good. То есть, когда кто-то из партнеров гневается, то вторая половина, если она, ну, как сказать, на должном уровне находится, обычно успокаивает. То есть, если это муж, то успокаивает жену, если жена, то успокаивает мужа. Yeah, it's good explanation. Right. Okay, Hare Krishna. Champakalata, last question. Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы сейчас во Вриндаване. Какие у вас планы, может быть, какие-то места обойти, встретиться с кем-то? Не могли бы вы с нами поделиться, как вы проведете время во Вриндаване? Guru Maharaj, how are you going to spend your time in Vrindavan? Which place you're going to visit, and what is your intention in? I'll visit Krishna Balaram Mandir. Я буду посещать Кришна Баларам Мандир. This morning we had a wonderful class from Bhakti Vikas Swami. Сегодня утром был замечательный класс Бхакти Викаш Махараджа. Also, I visited the Goshala. I'm going to go now and walk and chant there. И я также пойду на Гошалу, буду вот идти туда и повторять джапу. Mahabhagwat, who manages this house here, he says only green area in anywhere around, you know, only green park, that Goshala or ISKCON Goshala. Он Махабхагават, который отвечает вот за это место, где Гуру Махарадж находится, он сказал, что единственное зеленое место вокруг — это Гошала. Там как парк, можно там ходить. Means, we'll see. Green means like because different another places also we can see in Vrindavan also green, but the Goshala is like say so much green or what is so you can. Well, there's like, they've made some nice park there. They've made some nice park at the Goshala, nice park. Which is green grass and trees. То есть там такой настоящий парк хороший сделан. I already forgot it. Later I may go and stay at. Later I might go stay at Govardhan for a few days, but we'll see. We'll see. Позже я, может быть, еще на Говардхане несколько дней остановлюсь, но это будет видно. Guru Maharaj, and what is your suggestion? Like in this present situation, like me already, I haven't been in India since 1919, and already 3 years. So, and others also. How often we have to visit this India, and what is your suggestion? How often we have to leave our place and go for Parik to visit the holy places? I'm not going to make any definite statement, but once in 2-3 years is nice. Ну, я не хотел бы делать какое-то определенное утверждение, но раз в 2-3 года это было бы хорошо.
if it's possible. Ну, если это возможно. Okay, then. Thank you. Харе Кришна. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Джай. Джай, Srila Prabhupada ki jai. джай, Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Джай. джай. Nitai Gaur Premanandi Haribol. Харибол. Харибол, Гурудева ки джай. джай. Спасибо за перевод. Ванин Харе Хватит. Кришна. Вайшнава ки джай. А куда Гуру Махарадж собирается каждые 3 года переезжать? Вы нам не перевели. А я спросила насчет этого, как часто мы могли бы приезжать, как бы советовали. Ну, он говорит, ну, раз, 2-3 года было бы нормально, если приезжать в Святую Дхаму, я имею в виду, спрашиваю. То он дал ответ. Раз, 2-3 года, говорит, ну, я, говорит, не собираюсь говорить, делать определенные утверждения, но раз, 2-3 года было бы неплохо. Ну, если, говорит, есть возможности, позволяют. Спасибо. А вы сейчас еще в Майяпуре, да? Ну да. А вот только не спросили, сколько Гуру Махарадж во Вриндаване будет. Пару недель, да? Надо было спросить, да. Я тоже не спросил, да. Ну, может, Брихат Бхагаван это знает. Может, там божества Нисимхадева вам ответили. Когда вы делали пуджу. Ну, обычно, Понедельника, Да. ну, он бы сказал бы, если бы что. Раз он ничего не сказал, значит, нормально. Мгм. Ну, так что. Ладно, спасибо. Брихат Бхагаван, а вы сейчас где? Вы в Индии или в Краснодаре? Нет, в Краснодаре. Ну, в Краснодаре вы. Ага. Это Не, вы он с заказывали в Нарисимхадева Краснодаре, да? всегда. Ну, я постоянно как бы часть своих финансов Спасибо. трачу на поклонение божествам Майяпури. Да, вы напоминаете чем-то